Sat Sri Akal, Adab, Namaste. This is Glenn, the van boy. So today I'm here at OHOPE holiday park. बहुत ही सोनी जगह बा, बहुत ही सोना बीच है इथे. So it's very beautiful place, beautiful beach, and today day is very sunny, very cool. So I like it, this place. It's not that far from my house. It's only 5 kilometers from Pakatani, after Pakatani, and from my house it's 70 kilometers. It's only 45 minutes drive from my house, and from Pakatani it's only 5 kilometers. Maybe only 5 minutes drive. So I'm gonna stay here for night, and it's very good holiday park. I will show you. You can see it's heaps of people here. So I come here first time, and heaps of people here. First time I see like that, heaps of people in the holiday park. So that's why I don't feel a little bit, I don't feel comfortable here. Heaps of people. So but it's a beautiful place. So I think I'm gonna stay here. We meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. So I'm sitting here on the beach. It's a very beautiful beach, and heaps of people doing fishing and heaps of people doing exercise, but I'm not gonna do anything. I'm not gonna do fishing today because I don't feel. I'm just sitting here by myself and enjoy nature. बहुत ही सोना बीच है. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ. OHOPE. Nice clouds, beautiful day, and beautiful beach, and beautiful nature. Oh, सारा एकदम सारा weather change हो गया. It was very sunny and now it's pretty cloudy. पूरे बदल आ गए and it's windy. So I think मींह होने वाला वा. मींह तो पहला मैं अपना डिनर बना ला. पर ਆਪਾਂ डिनर 'ਚ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ? ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਿਕਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰਾਈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਿਕਨ ਰਾਈਸ ਐਗਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਿਕਨ ਪੈਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ. So I think I should cook chicken and rice. Yeah, let's go. मीन आ जाए किते बाद चों.
Oh, I need to cut mushrooms and onions. And I already got a chopped chicken. एक गंडा भी काट लिए गंडा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ That's for rice. I don't need much rice. सो मैं ना ज़्यादा अपनी कोई भी सब्जी या कोई चिकन बनाना कुछ भी बनाना ज़्यादा घ्यो नहीं पाਉਂਦਾ मीनस कि ऑयल नहीं पाਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾੜਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੰਡੇ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੁੱਕ ਲਾਈਕ ਐ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗੋਨਾ ਬੋਇਲ ਲਿਟਲ ਬਿਟ mushrooms and a little bit of onions and then I'm gonna put chicken in there and then some salt and mixed masala. So अब chicken पा दिए हम थोड़ा या आई नो मेरे वीर थोड़े कई कमेंट करनगे बई इदा थोड़ा चिकन बनाई दा तू गलत बनाਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ bro I just cook a little bit different way not like Indians they don't cook the curry they burn the curry they kill all nutritions they burn all nutritions the curry is not healthy I'm telling you guys Indian curries are not healthy because of way of cooking ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ I love my earth this is my mother earth this is a heaven most of people say oh when we will die we going to heaven nah bro I'm already in my heaven this is a heaven if you think like that the heaven is somewhere else means then you disrespect my earth
You're living here, you're gonna live here 60, 70, 80 years. Whole life you're gonna spend time on this earth, but you still saying the heaven is somewhere else. So this is, you think this is not heaven? This is a heaven, bro. This is a heaven. If you love nature, you can see every beauty, you can see heaven everywhere. I'm already in heaven. And I don't believe next life, if I die, I will go to somewhere. Nah, fucking I'm already here. I'm already in heaven. So I think my chicken is ready now. So next time I think I will go to Rotorua way. There's heaps of lakes here in New Zealand. बहुत ही सोनिया lakes है न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ next video ਵਿੱਚ ਸ਼ਾयਦ maybe I'm ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਵਾਂ. And it's a Christmas time, it's a New Year coming, so I'm actually very busy because of my work. So that's why I will be busy next 2 weeks, 2 or 3 weeks. So maybe I can't make any plan to go anywhere, but मैं try करूँगा जान दी रोटरूआ वाल. भूख भी बहुत लगी यार. Oh, the rice is best. बाहर दी हवा बहुत है, मींह भी है. It's windy and raining. I should eat my food in my van. Van दे अंदर खाने हैं. Oh, बहुत ही वधिया कुक होया. Perfect food. It's delicious. राइस भी पूरे परफेक्ट कुक होया, चिकन भी पूरा परफेक्ट, पूरा जो भी लून मिर्चां पूरियां स्वाद है एंड परफेक्ट है. क्योंकि मैं ज़्यादा पाਉਂਦਾ नहीं है लून मिर्चां, आप लाल मिर्च नहीं पाई, जस्ट ओनली सॉल्ट एंड मिक्स मसाला. So man, so good. So after I eat my dinner, I'm gonna lie down on my bed and then I will watch video YouTube and then I will sleep. So please subscribe my channel, like my video and share my video and keep supporting. Oh man, chicken, my dinner is perfect. Oh, I didn't expect it will be that delicious, but it was so good. Very nice. So see you in next video. मिलते हैं अगली वीडियो ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿस्तान वाले ਵੀਰ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो. ਤੁਸੀਂ बहुत पाकिस्तान मेरे मोस्टली व्यूवर है पाकिस्तान तो. आई डोंट नो क्यों, पर इंडिया तो भी होनी चाहिए. इंडिया तो थोड़े घट है, पाकिस्तान तो बहुत व्यूवर है एंड न्यूजीलैंड तो. पाकिस्तानी वीर मेरे बहुत वीडियो वेंदे आ. सो प्लीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਾਕਿस्तान ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ. ਤੇ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. सो I will see you in the next video and goodbye, and I will enjoy my dinner. Ooh.